getting sick at my throat. Декілька місяців по тому я мав страшний кашель. And Linda asked me, do you want to pray for a healing? І Ліна спитала мене, хочеш, щоб я помолилася за зцілення? And at that moment, I put a curse on myself. I cursed myself at that moment. І в цей момент я прокляв себе. Proverbs, you don't need to look it up, but Proverbs 13:3 says, be careful what comes out of your mouth. І в приповісті Соломона 13:3 говорить, будьте обережні про те, що виходить з ваших уст. Because with it is life or death. Тому що життя і смерть у владі язика. And I said, I don't want to hear about that healing. It just used to happen in the old Bible days. І я сказав, я не хочу слухати про зцілення, це просто ставалося це ще тоді, в біблійні часи, не зараз. I just cursed myself. Я прокляв себе. Read Hebrews 12 verse 6. For the Lord disciplines those he loves. And he chastises those as he trusts. 12 verse 6. Євреїв 12:6 вірш. Бо Господь, кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Little did I know what was to take place. І я насправді мало знав, що відбудеться. Я не знав, що відбудеться. She also took me to a prayer breakfast one morning. Також одного дня вона мене взяла на такий молитовний сніданок. There's this special fellowship, some of you may know about it, called Full Gospel Businessmen Fellowship International. Можливо, ви знаєте, є така організація «Бізнесмени повного Євангелія». Це є міжнародна організація. They're not just for businessmen, they also have top-level educators and military leaders in them. Вона має не тільки бізнесменів, ця організація собі, але також вона має дуже освічених людей і також людей, які є з армії. I was happy to go to a free breakfast. І я був звичайно щасливий відвідати безплатний сніданок. And when I got there, though, I was shocked. І коли я потрапив туди, я був вражений. Because everybody started praying. I knew it was a prayer breakfast. І тому що кожен почав молитися. Ну я ж знав, що це був молитовний But сніданок. they started praying in that strange way again. Але вони почали знову молитися у цей такий дивний для мене спосіб. That was 21 years ago. Cell phones were pretty new at that point. Це було 21 рік тому мобільні телефони були досить такою новинкою. The army gave me a cell phone to use for the mission. І армія дала мені телефон, щоб я використовував її для місії. So I deceived everyone and acted like my cell phone rang. I got to leave this Тому place. я обманув кожного, і я вдав, що мені дзвонить телефон, і я вийшов. I know they knew that I was trying to avoid the Holy Spirit. Я знаю, що вони знали, що я намагаюся уникнути Святого Духа. Only thing I can think is they started praying for me. І я можу подякувати їм, тому що вони почали молитися за мене. Well, 7 months later, excuse me, 6 months later, we were married. 6 місяців по тому ми одружилися. At Arizona, came back to Arizona. Назад в Аризоні. And then I had to go away for 6 weeks to complete the special task I got sent up to New York for. І після того я мав спецзавдання у Нью-Йорку. Мене відправили for 6 weeks. I had to go for 6 weeks. Yeah. На 6 тижнів мене відправили на спецзавдання. And then I came back 6 days later. І після цього я повернувся 6 днів по тому. And I went out for my morning run. And then I went to go do my morning run. І я прокинувся, щоб знову зробити свою щоденну пробіжку ранішню. And I'm running into the sunrise on base. Я біжу на зустріч сходу сонцю. And it's a 2-lane, one-way road that goes right into the sunrise. І є от дві смуги, які ведуть там, де я біг. And I'm running on the side of the road. І я біжу по узбіччю дороги. When all of a sudden, bam! Як раптом бабах! I'm laying in a windshield. І я уже лежу на лобовому стеклі машини. I talked to other people who saw me got hit. І я говорив з людьми, які бачили мене, коли мене вдарила машина. I'm running here on the side of the road. Я біжу ось тут по узбіччю. And they said he was speeding past them, so he didn't see me when he hit me. І він просто робив обгін, і тому він мене не побачив, коли він мене вдарив. Because they were doing the speed limit. Тому що він перевищував швидкість. Instead of pressing his brake and slowing down, Замість того, щоб сповільнити свій рух, he was so shocked that he hit me. Він був настільки вражений, настільки шокований, що він мене вдарив, він просто швидко натиснув на гальма.
And I went flying forward 20 meters І я відлетів на 20 метрів at 84 kilometers per hour. зі швидкістю 84 км за годину мене вдарили. And I'm sure that my figures are correct. І я впевнений, що мої цифри є правильні. The army measured his skid marks. Тому що армія відміряла The police гальмівний did. шлях. And then Police they, measured. and then, Поліція. yeah. Поліція відміряла гальмівний шлях. And then they performed forensics calculus. І після цього вони зробили підрахунки. Based upon the factors of the weight of the vehicle, Базуючи на тих фактах, скільки важить транспортний засіб, the amount I weighed, скільки я важу, and the height of the windshield, і також висоту лобового скла, I was hit at 84 kilometers and thrown 20 meters. мене вдарили зі швидкістю 84 км за годину. An army mathematician did the math for me, І армійський On the математик, physics. він зробив він зробив підрахунки для мене. and he determined that I got, when I hit the ground, І він вияснив, коли я вдарився на землю, I hit the ground with 1 3/4 tons of pressure. я вдарився приблизно з 1,5 тонною тиску. So I fractured my left humerus Я immediately. розтрощив зразу ж свою ліву руку. Everybody understand what fractures means, Ви right? розумієте, що означає розтрощив? And then my skull came down and hit the road. І після цього мій череп вдарився в You see землю. that one hole right there? Ви бачите оцю одну дирочку? I had 5 holes. Я маю 5 дирок. You could see the brain in 5 places. Ви могли би побачити мій мозок у 5 місцях. The first army policeman, he'd never been in combat. І один армієць, він ніколи не був на воєнних діях. So he'd never seen the horrors of war. He threw up when he saw Він me. ніколи не бачив воєнних дій, і він як побачив мене, він просто вирвав на місці. And then I somersaulted over, and the last 2 things I fractured were the bones, the tibia and the fibula between the knee and the ankle. І після цього я зробив сальто в повітрі, я вдарився у свою ногу, і я також розтрощив її. 2 ноги. And remember, there's 2 bones in each leg, huh? Ви знаєте, що є 2 кістки ось тут. I'm not a New York model, but I want you to see Я this. не є модель з Нью-Йорку, але я хочу, щоб ви побачили це. See that? Бачите це? 17 centimeters right there. 17 сантиметрів ось тут. Okay? This one was much worse. It looked like this. Ну це було такою зетаподібною формою. The other one, this one was much worse. А інша була набагато гірше виглядала. See that? Бачите це? Have I done a good modeling job yet? Я і добра модель чи ні? They immediately put me in a helicopter and took me to a better hospital up to Tucson where the senator was killed or injured. Вони одразу посадили мене на гелікоптер і відправили мене в Туксон, в кращу лікарню. That army hospital was too small. І армійська лікарня була надто маленькою. They told Linda what happened, Вони розповіли Лінді, що трапилося, and the colonel's wife drove her to the hospital. і дружина полковника, вона підвезла її в лікарню. 15 minutes later, the head doctor came out with a shocked look on his face. І 15 хвилин по тому головний лікар вийшов з палати із шокованим обличчям. He said, "Sorry, we can't go on any farther." Вибачте, але ми не можемо продовжувати. His brain waves are ceasing. Тому що мозгова діяльність припиняється. He'll be terminating soon. The nice way of saying he's dying. Він такий гарний спосіб, чуттєво розказав Лінді, що він відходить. We suggest you call any other family members who would like to be here now. І ми пропонуємо вам, щоб ви подзвонили іншим членам сім'ї, які би хотіли тут бути. And from the very beginning, she totally shocked them and showed them that she was not psychologically normal. І з самого початку вона показала лікарям, що вона була психічно неврівноваженою, як вони думали. Because she claimed the living word of God. Тому що вона проголошувала живе Слово Боже. It is active and alive. Тому що воно є живе і та діяльне. Sharper than any double-edged sword. Гостріше, ніж обосічний меч. Able to penetrate through the soul and the spirit. Воно проникає до душі і духа.
through the bones into the marrow, Воно проходить до поділу кісток та мозків. understanding the thoughts of our mind Також розуміння наших думок and the feelings of our heart. і почуттів нашого серця. That sounds nice. Воно звучить гарно, так? That's because that's the word of God from Hebrews 12:8. Це тому, що це є слово Бога з Євреїв 12:8. So she said he's going to live through Jesus Christ. І вона сказала, він буде жити через Ісуса Христа. For I walk by faith and not by sight. Тому що я ходжу вірою, а не видінням. She just claimed the word from 2 Corinthians 5:7. Вона просто проголосила слово Боже, 2 Коринтян 5:8. My mama passed away 8 years before that, so Моя мама померла 8 років перед тим. Babushka was 95 years old and could not fly. Бабусі було 95 років, вона не могла прилетіти. So my dad could not get plane reservations until the next day. І мій батько не міг зробити резервацію на літак до наступного дня. Also, they would not let her stay in an intensive care hospital room overnight. І також вони не дозволили їй зупинитися в реанімаційній палаті зі мною. The army got her a hotel room nearby. І армія винайняла їй житло біля лікарні. And she'd been crying and praying the whole day. І вона плакала і молилася цілий день. But for the first time, she got to open up this word. Але вперше вона отримала можливість відкрити Слово Боже. And when she opened the word up, something amazing happened. І коли вона відкрила Слово Боже, щось неймовірне трапилося. Remember I said what it says? It is active and Ви alive. пам'ятаєте, що я сказав, що Слово Боже живе та діяльне? It opened up to the Lazarus story from John 11. І вона відкрила випадкову історію про Лазара і Івана 11 розділ. She can tell you, Вона може сказати вам, she didn't remember it, it just opened up to that. що в цей час вона не пам'ятала про цю історію, просто вона випадково відкрила її. 4 days later, Jesus got there. 4 дні по тому Ісус прийшов туди. Lazarus was already buried. Лазар вже був похований. Martha said, if you'd been here, my brother would have not died. Марта сказала, якщо би ти був тут, Лазар не помер би. But even now, I know whatever you ask God for, He will give it to you. Але навіть зараз я знаю, чого не попросити Бога, Він дасть вам. And then Martha said, will you resurrect my dead brother in the last day? І після того Марта сказала, чи ти воскресиш Лазара в останній день? And in verse 25 and 26, І у вірші 25-26 Jesus said, I am the resurrection. Ісус сказав, and the я є life. воскресіння і життя. He who believes in me Кожен, хто вірує в мене, will live, буде жити, even though he passes away. навіть якщо помре. And whoever believes in me І хто вірить в мене, will never die. не помре ніколи. And when she read that, it lit up in front of her. І коли вона прочитала це, ця картинка просто спалахнула біля її очей. I'm not exaggerating. Я не перебільшую. It was like a Hollywood movie Це right in front виглядало of her eyes. як голлівудський фільм перед її очима. And she thanked the Lord. Thank you, God. He will live through your name. І вона подякувала, дякую Ісус, Він буде жити через ім'я Ісуса. And at that moment, І в цей момент she received the gift of faith. вона отримала дар віри. At that moment, remember the final В цей момент, gift ви I пам'ятаєте said? останній дар, про який я вам говорив? Because this word is active and alive. Тому що Слово Боже є живе та діяльне. When you think it's not, Якщо ви думаєте, що воно не є живе та when діяльне, everything appears to be falling off the cliff, і якщо так все виглядає, що все котиться в скруті, this word це Слово, stops you from falling off. це Слово допоможе вам не відпасти. The не next morning, впасти. she went into the room and the doctors told her he has no more brainwave. І наступний день, коли вона прийшла в палату, доктор їй сказав, що вже немає мозової діяльності, датчики не фіксують. And she confirmed that she was not psychologically normal. І вона ще раз таки підтвердила, що вона була психічно неврівноважена. She placed her hand on my forehead and said, by the power of Jesus Christ, be healed. Вона поставила руку на моє чоло. Вона поклала руку на чоло і сказала, в ім'я Ісуса живи. She even read the John 11 story to me. Вона прочитала мені історію Івана 11 розділ. She wrote it on a paper and put it
beside my bed on the wall. Вона записала цю історію на папері, і вона приклеїла над моїм ліжком на стіні. People from my church came to support her. І люди з моєї церкви приходили підтримувати її. My pastor and the army chaplain. І мій пастор і армійський капелан. And then on the second day, І something другого amazing дня щось happened. трапилося. I started bleeding out of my eyes. Почала текти кров з мого ока. The swelling of my brain, even though they gave me drugs to put me in a coma, continued to occur. Навіть те, що вони мені дали ін'єкцію в руку, мені нічого не помогло, і мій мозок почав дуже набухати. Remember I said the translation of the video was incorrect about the hemorrhage? Ви пам'ятаєте, що я сказав, що переклад був неадекватний в тому відео, що вони сказали, що там була просто гематома? The brain swelled to 4 to 5 times its rate. The doctor said so on the video. Насправді мозок, він набряк в 4 рази більше і в 5 разів більше, ніж нормальний мозок. And because the pressure was so bad, I started bleeding out of my І eyes. через те, що тиск був настільки великим, почала текти кров з моїх очей. They had given me drugs to put me in a coma, but it didn't work. Вони мені дали ін'єкції, але воно мені зовсім не допомогло. So they drilled another hole. Тому їм прийшлося сверлити іншу дірку в моєму черепі. And they also told her something amazing the second day. І також вони їй сказали щось вражаюче наступного дня. In America, when you get your driver's license, you can make the choice to become an organ donor. Коли ви в Америці робите водійські права, у вас є вибір, ви можете позначити на своїх водійських правах, що ви стаєте донором. So I'm going to show somebody here. Я можу показати комусь. You'll see a red heart with Ви donor on побачите here. таке червоне сердечко. You see the red heart, huh? Ви бачите сердечко? That means you're on a database that all hospitals have a list of throughout America. Це означає, що ви є у базі даних, і ця база даних є по всіх лікарнях Америки. So they started putting pressure on her. We need you to donate his organs. І після цього вони почали тиснути на мою дружину, що ти мусиш пожертвувати його органи. She said, no, he's going to live. Вона сказала, ні, він буде жити. So one psychiatrist, Один психолог, психіатр, he came to her and gave her a prescription for antidepressant medicine. Він прийшов до неї і дав їй рецепт антидепресантів. And she did something that confirmed she was not psychologically right in his mind. І вона зробила дещо, що підтвердило, що вона є психічно неврівноваженою. She said, no, thank you, doctor. I have the prescription from the great physician right here. Вона сказала, ні, дякую, доктор, я маю ось тут рецепт від найкращого лікаря. І показала Слово Боже. Poor doctor. Бідний доктор. And then she had to deal with the army. І після цього вона мала справу з армією. All you veterans in here know what I mean. The army owned me. I was hurt on duty, so they had to bury me. Ви знаєте, що коли людина знаходиться в армії, вона належить армії. І я був поранений під час свого обов'язку, тому вони мали поховати мене. They were polite to her, but they still hold their position. We need to bury him. Вони були вічливі з нею, але все одно вони тиснули на неї і дотримали своєї позиції, що їм потрібно поховати його. Plus the fact, I'm not sure of this, I can't confirm this, but I'm also pretty sure that they were also didn't want to pay the bill to the hospital much anymore if I was dead. Я не є на 100% впевнений, але так собі думаю, що вони просто ще також, крім того, не хотіли оплачувати рахунки, які давала лікарня, за те, що вони доглядали мене. And then she had to deal with my dad. I told you he was an unbeliever. І після цього вона мала справу ще з моїм батьком. Я сказала вам, що він не був віруючий. My dad met my mother when he got a scholarship from Lebanon University, a medical scholarship. He met my mother in the American library, or in the university library in America. Мій батько отримав грант на навчання в Америці в медичному інституті, і він зустрів мою маму в Америці в бібліотеці в цьому університеті. And my mother was your normal Caucasian American, but she fell in love and married my dad. І моя мама була такою собі звичайною американкою, вона закохалася в батька і вони одружилися.
But as I said, my mother passed away. Як я сказав, моя мама померла вже. But so my dad started doing his normal prayer 5 times a day towards his Muslim God in the east. І мій батько почав молитися 5 разів в день до свого Бога на схід. And it happened to be the same direction where the window was in the room. І так трапилося, що цей напрямок якраз показував на вікно. But he also did something kind of odd. І він також зробив щось таке дуже дивне. He talked to my mother. Він розмовляв з моєю мамою. And he asked her to ask her Jesus to heal me. І він попросив її, щоб вона попросила Ісуса, щоб той зцілив Давида, мене. I've studied the Quran, and the Quran does believe that Jesus healed people. І я вивчав Коран, і Коран насправді говорить, що Ісус зціляв людей. But he wasn't as great a prophet as Muhammad. Але він не був таким великим пророком, як Мухаммед. And Muhammad wasn't even sure he was going to heaven. І Мухаммед, насправді, він навіть не був впевнений, що він йде на небеса. And that's all I got to say about that. І це все, що я маю вам сказати про це. But I'll tell you what 1 Corinthians 2 verse 5 says. І я вам скажу, що говорить перше... For there is one God. 1 Тимофія 2:5, тому що є один Бог. And one І один mediator. посередник між Богом та людьми. And that man is Jesus Christ. One night, Однієї the ночі, third night, she was praying face down. Everybody from our church had left. це була третя ніч, коли я був в лікарні, і моя дружина молилася ницьма на колінах. Коли всі з церкви вже покинули її. And she had to leave soon. І вона також мала вже йти. And she got down on her face the same way Jesus did in the Garden of Gethsemane before he faced crucifixion. І це так виглядало, що вона молилася, як в Гефсиманському саду Ісус молився, ницьма на землі. Перед тим, як він пішов на хрест. And all of a sudden, my dad is about ready to pick her up off the ground. І раптом мій батько підбігає, і він вже був готовий підняти її з землі. But something amazing happened. Але щось неймовірне трапилося. An army colonel got in his way. Армійський полковник просто загородив йому шлях. And he said, please, Mr. Shoeblack, she's at the feet of Jesus right now. Будь ласка, пане Шублику, вона зараз у ніг Ісуса. I don't care what army in the world you're in, you don't push around army colonels. I think we all know that. I don't care what army in the world you're from, you do not push around army colonels. В якій армії ви б не служили, то ви б не могли відштовхнути полковника. Remember what I said, God has a purpose and a reason for all things? Ви пам'ятаєте, що я говорив, що Бог має на все свою ціль і причину? That colonel was a deacon from our church. Цей полковник, він був... Elder, Він був пресвітером у церкві моїй. Amen. On the fourth day, На четвертий день the doctor sat her down. Доктор посадив її. And they said, okay, tomorrow we will not maintain him on life support anymore. Завтра ми вже не будемо його підтримувати на штучній підтримці. Okay, so you need to understand what he means by that. Ви мусите зрозуміти, що я маю на увазі. My brain swole so much that it touched these two threads at the bottom of the brain, bottom rear of the brain. Мій мозок напух настільки сильно, що він торкнувся тих двох ниток, які тут внизу знаходяться в голові. It's called the brain stems, which connect to the spinal cord. Це називається стовбур мозку, який торкається The spinal cord, the brain stem touches the spinal cord. який торкається спини, хребта, який вклинюється спинний мозок. Дякую. If the brain swells and touches the brain stem, you are called brain dead. Якщо мозок торкається у цього стовбура мозку, це означає, що ви є мертві. Зупинка дихання і серцебиття. They sliced a hole through my throat and gave me a tracheotomy so I'd get oxygen. І вони також зробили мені дирку ще отут в горлі, і вони постачали кисень через трубочку. And they gave me fresh blood. І вони мені давали свіжу кров. Brain dead means that my brain could not tell my heart to beat or my lungs to breathe.
Те, що мозгова діяльність відмовилася, це означає, що моє серце не могло функціонувати, і я не міг дихати. If they took me off oxygen, I would have went into rigor mortis. Як вони просто би забрали оцю трубку від мене, я би просто почав гнити. I was dead. Я був мертвий. They just kept me going so she'd donate my organs. Вони просто продовжували тиснути на неї, щоб я пожертвував свої органи. They said, tomorrow, we're not going to do it any farther. Вони сказали, завтра ми більше не будемо продовжувати це робити. We'll do a test and we'll issue you the death certificate. Ми просто зробимо такий останній тест, і ми дамо тобі сертифікат про смерть. Свідоцтво про смерть. Remember what I said about Proverbs 13:3? Be careful what comes out of your mouth. Ви пам'ятаєте, що я вам сказала у притчах Соломонових 13:3 вірш? Будьте обережні, що виходить з ваших уст. I curse myself with death. Я прокляв себе смертю. But she blessed me with life because Але of the вона gift of faith. благословила мене життям через дар віри, який оселився у ній. And she told the doctor he's going to live tomorrow. І вона сказала лікарю, він буде жити завтра. And the doctor said, okay, I'll meet you here in the morning. І доктор сказав, добре, зустрінемося завтра вранці. And then he walked out of the room. І після цього він вийшов з кімнати. And Linda walked out of the room to І go to Лінда the також toilet. вийшла з кімнати в туалет. And then the Holy Spirit brought her back into the room. І після цього Дух Святий привів її назад в кімнату. Remember, God has a purpose and a reason for all things. Ви пам'ятаєте, що Бог має на все свою причину. Brought her back in the room when my papa was looking up the window towards the heavens. Дух Святий привів її назад в кімнату, і вона побачила тата, який дивиться в небо через вікно. Everybody stand up, please. Кожен, будь ласка, встаньте. Please stand up. Встаньте, будь ласка. Think if you're my father. Дякую, мій батько. He looked up and he said, Jesus, Він подивився вгору і сказав, Ісус, if you're the Son of God, якщо ти є Син Божий, save my son. Спаси мого сина. Пожалуйста, please sit down. Будь ласка, сідайте. At that moment, I don't know, but there must have been thunder and lightning out of heaven. А в цей момент, я не знаю, напевно, був грім і блискавки з неба. And here's why, because the words of Jesus were fulfilled from Matthew 18, verse 18 at that moment. Тому що Слово Боже з Матвія 18, verse 18. 18:18 було виповнене. What you bound on earth will be bound in heaven. Те, що ви зв'яжете на землі, те, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. And what you loosen from heaven will be loosed to earth. І що ви розв'яжете на землі, буде розв'яжене на небі. She went back into the room that night. Вона повернулася в кімнату в цей вечір. She got a telephone call. І їй подзвонили. Somebody offered her $100,000 for my kidney. І хтось запропонував їй $100,000 за мою печінку. We didn't have that Нирку, kind of перепрошую, money. нирку. Ми не маємо таких грошей. She didn't have that kind of money and I didn't have that Вона kind не of мала money. таких I just грошей, і я got не маю previously таких divorced. грошей. She could have used that money. Вона могла би використати ці гроші. But she said no. Але вона сказала ні. He's going to live tomorrow. Він буде жити завтра. By the way, I think I know who it was. І, до речі, мені здається, що я знаю, хто це був, хто телефонував. There was a veteran working for our supply. Це був один ветеран, який працював у відділі постачання. He was an alcoholic and I later found out he needed a kidney and needed Він був a алкоголіком, і я потім з'ясував, що йому потрібна була нирка. I think he was the only one who could have likely known the phone number. Ну, я думаю, що це був єдиний чоловік, який би міг знати номер телефону Лінди. Then after that, once she hung up the phone, she got a knock on the door. Після цього, як вона поставила слухавку, вона почула, що хтось стукає у двері. There was another army chaplain, not my chaplain. Це був інший капелан, але це не був мій капелан. And my chaplain told me after the second day, as well as my pastor and the other people, they did not believe I'd live. І мій капелан сказав, потім виявило, що він не вірив, що я буду жити. They were just there to try to support Linda. Вони просто були там з Ліндою, щоб підтримати її. But the army got another chaplain to come Але армія зробила так, щоб інший капелан прийшов, to make her recognize she needs to bury me tomorrow. Щоб вона зрозуміла, що вона мусить поховати Девіда. And the chaplain said to her, he's going to live tomorrow. І капелан сказав, він буде жити завтра. Once you give his organs up, he'll be able to live in other people. Якщо ти пожертвуєш його органи, то він буде жити в інших людях. Here is a man of God Ось тут чоловік Божий, здається. that does not believe what Asus told John the Baptist.